Hello, dears. We are learning a poem, Rubaiyat by Omar Khayyam. Omar Khayyam was born in 1048 and died in 1131. He was born in Naishapur in northeastern Iran. He is a Persian mathematician, astronomer, philosopher, and a poet. He studied philosophy and worked on cubic equations and contributed to calendar reform. Treatise on demonstration of problems of algebra, problems of arithmetic are his major contributions to mathematics. Khayyam wrote poems in the form of quatrains or rubaiyat. So that is why his poems are referred as rubaiyat. Rubaiyat means quatrains, poem of 4 lines with alternate rhymes. The word rubaiyat originated from Arabic term rubai. So the word rubaiyat has originated from the Arabic word rubai, which means quatrains or 4 lines with alternate rhymes. Omar Khayyam is known as the astronomer poet of Persia. It was Edward Fitzgerald who translated Rubaiyat of Omar Khayyam into English in 1859, and it is Fitzgerald who had given the title Rubaiyat of Omar Khayyam. Fitzgerald describes Khayyam's philosophy as Epicurean philosophy. Epicureanism is a philosophy which is based upon the teachings of the ancient Greek philosopher Epicurus. Epicureanism argues that pleasure is the chief good in life. Epicurus advocated living in such a way as to derive the greatest amount of pleasure possible during one's lifetime, yet doing so moderately in order to avoid the suffering incurred by overindulgence in such pleasure. Emphasis was placed on pleasures of the mind rather than on physical pleasures. So we should be enjoying our life. Pleasure is the chief good in life according to Epicureanism, and he is focusing on the pleasures of the mind rather than the pleasures of our flesh or body. So Khayyam's philosophy, Omar Khayyam's philosophy is also similar with that of Epicurus. The poet tells us not to worry about the unborn tomorrow and dead yesterday when today is sweet. If your today is sweet, there is no need to worry about the unborn tomorrow and the dead yesterday. Live in the present. Since death is an end from which there is no return, he asks us to enjoy the worldly pleasures of the fleeting moment before we too settle down into dust without wine or song. Death is the ultimate end. Death is certain. So if death is certain and we are going to settle down into dust without wine or song, so we can enjoy the pleasures of the present situation, or we must enjoy the pleasures of the present situation. This poem is almost similar with the previous poem we have learned, that is Lovely is Youth by Kalidasa. Then Rumi and Omar Khayyam. All these poets speak about the importance of living in the present, enjoying the present. Now we move to the poem. Why all the saints and sages who discussed of the two worlds so learnedly are thrust like foolish prophets forth, their words to scorn are scattered and their mouths are stopped with dust. O come with old Khayyam and leave the wise to talk. One thing is certain, that life lies. One thing is certain, and the rest is lies. The flower that once has blown forever dies.
Myself, when young, did eagerly frequent doctor and saint, and heard great argument about it and about, but evermore came out by the same door as in I went. With them the seed of wisdom did I sow, and with my own hand labored it to grow. And this was all the harvest I reaped. I came like water, and like wind I go. So, first stanza. Why all the saints and sages who discussed of the two worlds so learnedly are thrust like foolish prophets forth. Their words to scorn are scattered, and their mouths are stopped with dust. So the poet begins the poem by asking a question. Why? Why? Why all the saints and sages who have discussed of the two worlds so learnedly? Two worlds, which are the two worlds? This world, earth, and the unknown world after our death. The world from which we believe to have come from. Why all the saints and sages, these saints and sages, they claim that they know about the two worlds, ഭൂമിയെക്കുറിച്ചും സ്വർഗത്തെക്കുറിച്ചും. We believe that the other world is heaven or hell. മരണശേഷമുള്ള ഈ ലോകം, ആ ലോകത്തെക്കുറിച്ചും ലൈഫ് ആഫ്റ്റർ ഡെത്തിനെ കുറിച്ചും വളരെ അറിയാമെന്ന് ധരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഭാവിച്ച് ഡിസ്കഷൻസ് ഒക്കെ നടത്തി ലേണഡ് ആണെന്ന് സ്വയം ഭാവിച്ച ആളുകൾക്കും മരണശേഷം എന്ത് സംഭവിച്ചു? അവർക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു? They are thrust like foolish prophets forth. Their words to scorn are scattered, and their mouths are stopped with dust. What happened to them? They are thrust like foolish prophets. Now people scorn them. Scorn means disdain, പുച്ഛം. ആളുകൾ അവരുടെ വാക്കുകളെ പുച്ഛിക്കുകയാണ്. കാരണം മരണത്തിനപ്പുറമുള്ള ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് അറിയാമെന്ന് പ്രസംഗിച്ചിരുന്ന അവർ ഇപ്പോൾ മരിച്ച് മണ്ണോട് ചേർന്നിരിക്കുന്നു. സോ പീപ്പിൾ കൺസിഡർ ദം ആസ് ഫൂളിഷ് പ്രോഫറ്റ്സ് ആൻഡ് ദെയർ വേർഡ്സ് ആർ സ്കാറ്റേർഡ്. പുച്ഛത്തോടെ അവരുടെ വാക്കുകൾ, അവരുടെ ടീച്ചിങ്സ് അബൌട്ട് ദിസ് വേൾഡ് ആൻഡ് ദ അതർ വേൾഡ്, അതെല്ലാം ചിതറിക്കിടക്കുന്നു, സ്കാറ്റേർഡ്. ആൻഡ് ദെയർ മൗത്ത്സ് ആർ സ്റ്റോപ്ഡ് വിത്ത് ഡസ്റ്റ്. ആൻഡ് ദെയർ മൗത്ത്സ് ആർ സ്റ്റോപ്ഡ് വിത്ത് ഡസ്റ്റ്. മണ്ണോട് ചേർന്ന് മണ്ണിലലിഞ്ഞ് അവരുടെ വാക്കുകളും ഒരുപാട് അറിവുകൾ പകർന്നു തന്ന അവരുടെ വാക്കുകൾ, അവരുടെ മൗത്ത് ഇസ് നൗ ഷട്ട് വിത്ത് ഡസ്റ്റ്. I have written an explanation for the stanza. The poet speaks of the deceased saints and wise men. Deceased means dead. Dead saints and wise men who have discussed this world and thereafter. They now lie silenced by dust, and hence their words are scattered to the wind with contempt. കവി മരിച്ചുപോയ ബുദ്ധിമാന്മാരായ വിശുദ്ധരെക്കുറിച്ചും ഫിലോസഫേഴ്സിനെ കുറിച്ചുമാണ് പറയുന്നത്. അവർ ഈ ലോകത്തെക്കുറിച്ചും മരണത്തിനും ജനനത്തിനു മുമ്പും മരണത്തിന് ശേഷവുമുള്ള ലോകത്തെക്കുറിച്ചും പ്രസംഗിച്ചിരുന്നവരാണ്. അവരുടെ വാക്കുകളും അവരുടെ മൗത്തും ഇപ്പോൾ മണ്ണുകൊണ്ട് സൈലൻസ്ഡ് ആയിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ പറഞ്ഞ അവരുടെ വാക്കുകളൊക്കെ കാറ്റിൽ സ്കാറ്റേർഡ് ആയിട്ട് നടക്കുകയാണ്. ആരും ഇപ്പോൾ അത് മൈൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. എവ്രിബഡി കൺസിഡർ ദം ആസ് foolish prophets. Here we can see alternate rhyme. The first line and third line, second line and fourth line end with rhyme. They are rhyming. Discussed. No, not in first and third, but second and fourth. Thrust, dust. In the coming stanza, we can see it more evidently. Wise, flies, lies, dies. End rhyme, rhyming endings for the stanza lines. Second stanza. Oh, come with old Khayyam. Khayyam, our poet, Omar Khayyam. Come with old Khayyam and leave the wise to talk. One thing is certain, that life flies. One thing is certain, and the rest is lies. The flower that once has blown forever dies. So the poet reminds us of the invincible truth
the ultimate truth that life is transient, life is temporary, and our journey on earth can be stopped any moment. We know that. So come with all Khayyam. You come, listeners, please pay heed to my voice. ഞാൻ എന്താണ് പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കൂ. Come with me, come with my words, and leave the wise to talk. Wise men who have died, അവർ സംസാരിക്കട്ടെ. But now you listen to my words. One thing is certain, that life flies. I know one thing is certain. ഉറപ്പുള്ള ഒരേ ഒരു കാര്യമേ ഉള്ളൂ, that life flies. Life is transient. അത് ഒരിക്കലും സന്തോഷമാണെങ്കിൽ എല്ലാ കാലം സന്തോഷമായിരിക്കില്ല, ദുഃഖമാണെങ്കിൽ അത് എന്നും ദുഃഖമായിട്ടിരിക്കില്ല, അത് മാറി മറിഞ്ഞ് വരും. ലൈഫ് ഫ്ലൈസ്. One thing is certain, and the rest is lies. The flower that once has blown forever dies. Death is certain, and everything surrounding life and death remains like a cloud of enigma. So, the rest is lies. The only certain thing in our life is death. ജനിച്ചാൽ മരണമുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഉറപ്പുള്ള കാര്യം. ബാക്കിയെല്ലാം ലൈസാണ്, നുണകളാണ്. അല്ലെങ്കിൽ it remains like a cloud of enigma. enigma എന്താണ്? നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ എനിഗ്മ എന്ന് പറയുന്നത്. We could not understand why our life is like this, or what is our life. നമ്മൾ എവിടെ നിന്ന് വരുന്നു, എങ്ങോട്ട് പോകുന്നു, ഇതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും നമുക്ക് കൃത്യമായ ഐഡിയ ഇല്ല. നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും, നമ്മൾ ആരായി തീരും, ഒന്നിനും ഒരു സർട്ടൻറ്റി ഇല്ല. The only certain thing in our life is our death. So he compares our life to a blossomed flower which will certainly wither away. So the flower that once has blown forever dies. So here I have given a picture of a flower. These flowers were very beautiful in this ways once, as our life now. But certainly it will wither away. അത് കരിഞ്ഞ് കൊഴിഞ്ഞ് തീരും. അത് ഷുവറായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. പൂവാണെങ്കിൽ അത് ഒരു കാലത്ത് ഭംഗിയോടെ പരിലസിച്ചിരുന്നതായിരുന്നെങ്കിലും അത് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വാടിപ്പോകും. മനുഷ്യരും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്, പെട്ടെന്ന് തന്നെ വാടിപ്പോകാം. പെട്ടെന്നാണെങ്കിലും പതുക്കെയാണെങ്കിലും അത് ഡെത്തോടുകൂടി തീരുമെന്നുള്ളത് ഷുവറായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. തേർഡ് സ്റ്റാൻസ. Myself, when young, did eagerly frequent doctor and saint, and heard great argument about it and about, but evermore came out with the same door as in I went. So when I was a young boy, when I was in my youth, Omar Khayyam says, I also frequented doctors and saints, not the medical doctor. Doctor here means a scholar. Wise men, philosophers, doctor and saints, and heard great argument about it and about. So these doctors or these philosophers, saints, priests, rishis, philosophers, all these people speak about many things. They speak about life after death as if they know about or they have seen about those things. അങ്ങനെ വളരെ അഷ്യൂറൻസോട് കൂടിയാണ് റിലീജിയസ് ലീഡേഴ്സ് ആണെങ്കിലും സ്വാമിമാരാണെങ്കിലും ഒക്കെ റിലീജിയസ് ലീഡേഴ്സ് സംസാരിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഫിലോസഫേഴ്സ് സംസാരിക്കുന്നത്, ആസ് എഫ് ദേ ഹാഡ് സീൻ ലൈഫ് ആഫ്റ്റർ ഡെത്ത്. സോ ഇവരുമൊക്കെ ആയിട്ട് ഒമർ ഖയ്യാമിൻ്റെ യങ് ടൈമിൽ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് കേൾക്കാൻ പോയിട്ടുണ്ട്, ഇവരുടെ ടീച്ചിങ്സ് കേൾക്കാൻ പോയിട്ടുണ്ട്. അവർ അബൌട്ട് ദാറ്റ് അങ്ങനെ വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് നടത്തുന്നത് കേട്ടിരുന്നിട്ടുണ്ട്. ബട്ട് എവർ മോർ കെയിം ഔട്ട് ബൈ ദ സെയിം ഡോർ ആസ് ഇൻ ഐ വെൻറ്റ്. പക്ഷേ കെയിം ഔട്ട് നോട്ട് റിയലി നോയിങ് എനി മോർ ദാൻ വെൻ ഐ വെൻറ്റ് ഇൻ. കൂടുതൽ നോളജ് ഒന്നും ഒമർ ഖയ്യാമിന് ഈ ആർഗ്യുമെൻസിൽ നിന്നൊന്നും, ഈ ടീച്ചിങ്സിൽ നിന്നൊന്നും കിട്ടിയില്ലെന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് ലൈഫിനെക്കുറിച്ചും നമ്മുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചും ലൈഫ് ആഫ്റ്റർ ഡെത്തിനെക്കുറിച്ചും എത്ര റിലീജിയസ് ലീഡേഴ്സും റിലീജിയസ് ടെക്സ്റ്റുകളും സയൻസും ഒക്കെ പഠിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാലും അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും നമുക്ക് സർട്ടൻറ്റി ഇല്ല. സർട്ടൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരേ ഒരു കാര്യം, പ്രസൻ്റ്ലി വി ആർ ലിവിങ് ആൻഡ് ടുഡേ ഓർ ടുമോറോ
we will die. അതുമാത്രമാണ് ഷുവറായിട്ടുള്ള കാര്യം. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്, ഞാൻ ഏത് ഡോറിലൂടെയാണോ ഈ ലേണഡ് വൈസ് മെന്നിൻ്റെ ടീച്ചിങ്സ് കേൾക്കാൻ പോയത്, അതേ ഡോറിലൂടെ തിരിച്ചിറങ്ങി പോന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ നോളജിനോ എൻ്റെ അറിവിനോ ഈ ലൈഫിനെ കുറിച്ചും ലൈഫ് ആഫ്റ്റർ ഡെത്തിനെ കുറിച്ചുമുള്ള എൻ്റെ അറിവിന് ഒരു വ്യത്യാസവും ഉണ്ടായില്ല. കൂടുതലൊന്നും ഗെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഉറപ്പുള്ള ഒരേ ഒരു കാര്യം മരണം ഒരിക്കലുണ്ടാകുമെന്നുള്ള കാര്യം മാത്രമാണ്. When the poet was young, he used to speak to philosophers and holy men about death and what comes thereafter. But he always left the room with empty hands. He gained nothing. The last stanza, with them the seed of wisdom did I sow, and with my own hand labored it to grow. And this was all the harvest that I reaped. I came like water, and like wind I go. So with them, with the doctors and saints, the seed of wisdom did I sow. Sow means വിതയ്ക്കുക. ഫിലോസഫേഴ്സിൻ്റെയും സെയിൻസിൻ്റെയും ഒക്കെ അവർ പറഞ്ഞ ടീച്ചിങ്സും ആർഗ്യുമെൻസും ഒക്കെ കേട്ടിട്ട് ഞാനും എൻ്റെ അറിവിൻ്റെ ഒരു വിത്ത് വിതച്ചു. ആൻഡ് വിത്ത് മൈ ഓൺ ഹാൻഡ് ലേബേർഡ് ഇറ്റ് ടു ഗ്രോ. ഞാൻ എൻ്റെ പഠനം കൊണ്ട്, എൻ്റെ ലൈഫ് കൊണ്ട് ഞാൻ അധ്വാനിച്ച് ആ വിതച്ച വിത്ത്, ആ വിസ്ഡം, ഞാൻ വിതച്ച അറിവിൻ്റെ വിത്ത് വളർത്തിയെടുത്തു. ആൻഡ് ദിസ് വാസ് ദ ഹാർവെസ്റ്റ് ദാറ്റ് ഐ റീപ്ഡ്. റീപ്പ് മീൻസ് കൊയ്യുക. ഇതാണ് ഞാൻ വിതച്ച് എൻ്റെ അറിവ്, എൻ്റെ ഗ്രേറ്റ് ഫിലോസഫേഴ്സും ടീച്ചേഴ്സും പറഞ്ഞു തന്ന അറിവ് കൊണ്ട് ഞാൻ വിതച്ച അറിവിൻ്റെ വിത്ത്, എൻ്റെ അധ്വാനം കൊണ്ട് ഞാൻ വളർത്തിയെടുത്ത ആ ചെടിയിൽ നിന്നുള്ള ഫലം ഇതാണ്. ദ ഹാർവെസ്റ്റ്, വിളവെടുപ്പ് ഇതാണ്. ആൻഡ് ദിസ് വാസ് ഓൾ ദ ഹാർവെസ്റ്റ് ദാറ്റ് ഐ റീപ്ഡ്. എൻ്റെ ഈ ലൈഫ് ടൈം കൊണ്ട്, ഞാൻ ആർജിച്ച അറിവുകൾ കൊണ്ട് എനിക്ക് കിട്ടിയ ഒരേ ഒരു അറിവ് ഇതാണ്. എന്താണ്? ഐ കെയിം ലൈക്ക് വാട്ടർ ആൻഡ് ലൈക്ക് വിൻഡ് ഐ ഗോ. I came into this world like water and like wind I go. വാട്ടറിൻ്റെയും വിൻഡിൻ്റെയും പ്രത്യേകത എന്താണ്? We do not know from where it has come and to where they are going. മനുഷ്യൻ്റെ കാര്യം അങ്ങനെയാണ്. We do not know from where and why we have come into this world and to where we are going after our death. We believe that, or our religions tell us that we have come from heaven, and by our deeds in this life we will be going either to heaven or hell. We believe so, but there is no proof for that. So the only certain thing in our life is death, and the philosophy Omar Khayyam gives us is, we come like water and we go like wind. So the movement of wind is referred in the previous poem, Lovely is Youth, as some sweet air that comes but whence unknown. An interesting reference to water can be found in the epitaph of the tomb of the poet John Keats. John Keats എന്ന് പറയുന്ന റൊമാൻറ്റിക് ഇംഗ്ലീഷ് പോയറ്റിൻ്റെ ശവകുടീരത്തിലെ കല്ലിൽ കൊത്തിവെച്ചിട്ടുണ്ട്, ഹിയർ ലൈസ് വൺ ഹൂസ് നെയിം വാസ് റിറ്റ് ഇൻ വാട്ടർ. ഈ പോയറ്റിൻ്റെ പേര് വെള്ളത്തിലാണ് എഴുതിയത് എന്ന് ആണ് കീറ്റ്സ് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതിയ ഒരു എപ്പിറ്റാഫാണിത്. ഹിയർ ലൈസ് വൺ ഹൂസ് നെയിം വാസ് റിറ്റ് ഇൻ വാട്ടർ. ജലരേഖയാവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം, നമുക്കത് ഒരു തെളിവും ഇല്ലാതെ പോകുന്നതിനാണ് നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ വരച്ച വര എന്ന് പറയുന്നത്. So the elements of water and wind represent infinity, as water flows from an infinite and unknown source and the wind flies away to an unknown place. So is our life. We come from an unknown place before death and are born into this world and leave this earth for an unknown world. So the explanation of the last stanza, he tried hard to sow the seeds of their wisdom in his life, but the harvest that he reaped in the course of his life was practically useless. The development of the poet's philosophical studies is likened to a crop's
And yet, the end result is the realization of the sheer transience earthly life. All he knows for certain is that one day, just as wind flows away, even he will vanish. And like the wind, he will fly away, fly far away to an unknown place. This is the greatest knowledge every man must treasure in his heart. No matter how great or famous or wise a man is, he will ultimately turn into mere dust of no value. So, Omar Khayyam നമ്മളോട് പറയുന്നു, life is short. Death may come at any time. The only available thing to us is our present life. So, enjoy our life to the fullest. എപ്പിക്യൂറിയനിസം പറയുന്നതനുസരിച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ അത് ഫിസിക്കൽ പ്ലെഷേഴ്സ് മാത്രമല്ല, ദ പ്ലെഷേഴ്സ് ഓഫ് അവർ സോളും കൂടിയാണ്. അതർവൈസ് മനസ്സിന് സന്തോഷമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പോൾ ചെയ്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചിലപ്പോൾ വേണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ചിലപ്പോൾ തോന്നിയെന്നിരിക്കും. സോ മനസ്സിനും മനസാക്ഷിക്കും സന്തോഷം തരുന്ന, സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ തരുന്ന എല്ലാത്തരം പ്ലെഷേഴ്സിലും ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുക ഇൻ അവർ പ്രസൻറ്റ് ലൈഫ്. ഡോണ്ട് വെയിറ്റ് ഫോർ ദ future and don't think about the past. Live in the present, enjoy your life. That is the message given by Omar Khayyam in this poem. മലയാളത്തിലെ മേരി ബനീഞ്ഞ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിസ്റ്റർ മേരി ബനീഞ്ഞയുടെ ലോകമേ യാത്ര എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കവിതയിലൊരു സ്റ്റാൻസയുണ്ട്, നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. മരണത്തെക്കുറിച്ച് തന്നെയാണ് മേരി ബനീഞ്ഞയും പറയുന്നത്. ഇതാണത്. സമർത്ഥനായ സീസറും പ്രസിദ്ധനായ ഹോമറും സമത്വമറ്റ സോളമൻ തുടങ്ങിയുള്ള വിജ്ഞരും അമർന്നുപോയി കാലചക്ര വിഭ്രമത്തിലെങ്കിലേ നമുക്കു പിന്നെ എന്തു ശങ്ക, മാറ്റമൊന്നുമില്ലതിൽ. ഇത്ര വിഖ്യാതരായ ഫിലോസഫേഴ്സും സെയിൻസും ഒക്കെ മണ്ണിലമർന്നു പോയെങ്കിൽ നമുക്കും ഒരു ശങ്കയുടെയും ആവശ്യമില്ല. നമ്മളാരും അമർത്യരല്ല, എല്ലാവരും മരിക്കും. ആ മരണത്തിന് മുമ്പ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ജീവിതം മാക്സിമം സന്തോഷിക്കുക, ആഘോഷിക്കുക, മനസ്സിനും മറ്റുള്ളവർക്കും സ്വയവും സന്തോഷം കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുക. താങ്ക് യു സോ മച്ച്.